Yes, now I am at your disposal. Yes, please. Would you like to ask anything? His Holiness, I want to put a question. I'm jurist. After he's finished. ohne Infektionsgefahr vornehmen kann. Nun liegen und andere fundamentalistische Staaten nehmen die Legitimation für diese Verstümmelungsstrafen, für diese Amputationsstrafen von Mohammed weg. Sie leiten also die Legitimation aus dem Koran ab. Nun, wie ist Ihre Auffassung zum Problem dieser Körperstrafen? Speak into the microphone so that... No, but those who listen to this cassette later on would understand English. The question is, yes, I'm from the juristic side of society, and you will understand my question. You know that in so-called fundamentalistic states of Islam, like in Libya, the punishment of bodily chastisement has been introduced according to the Sharia, according to the Islamic law. And in Libya even a machine has been constructed which is cutting the hand off without giving any kind of infection to the hand. And what is your view? They say that the Holy Prophet Muhammad has introduced this punishment. What is your view about it? I have the honor of having written an article on Islamic punishments some times ago, which was published and which was well taken by many jurists of the world, in which I explained in detail the Islamic jurisprudence, the system of penal code concerning certain ordinary crimes, and the philosophy behind and the effect of deterrence which they held. But that is not all the story. Before the implementation of the Islamic Penal Code, it is essential, according to Islam, to raise the moral standard of that society where that penal code is to be implemented and applied. So this question of yours is a very deep question of a wider application which cannot be answered in a few words in such a gathering as this, because you, being a very, a very well renowned jurist yourself, you understand the implications of law and the philosophy behind it. One thing I can say, and I think that should suffice, that if Islamic system of punishments is implemented, truly speaking, according to fulfilling all the conditions which Islam requires, then in majority of cases, the crime would disappear from our society. In answer to a similar question in America once, I pointed out that you object to severing of a few hands, maybe once in a blue moon in a year, but at the hands of the thieves and the muggers. In New York alone, the hands which are severed amount to many scores, and you do not object to that. The philosophy of law is to protect the innocent, and if any law fails to protect the innocent for the sake of showing mercy to the criminal, that law must be considered inadequate. On the contrary, if a law appears to be barbaric, but in implementation the possibility of executions are so few and far between, on the one hand, and on the other, as the effect of law
the innocent public of the country is saved daily harassments of sometimes immense order at the hands of the criminals, then I personally would much rather go for a barbaric law with very few applications than daily sufferings of the innocent public. So these are the issues involved which have to be weighed before an answer from Islamic point of view is well understood. Secondly, the system of evidence as proposed by Islam is so strict and so deeply bonded with the sense of morality that a witness is required to hold certain moral values. In any immoral society, like for instance in Libya today, where witnesses can be bought or influenced, or in Pakistan or other Muslim countries, where the moral standard, unfortunately, to our detriment, is very low, Islamic laws cannot be implemented. It is wrong to implement any law in the name of Islam before preparing that atmosphere. It would be like trying to plant a tree of cherry in the heart of the desert. The atmosphere in the desert is not promoting the growth of cherries, is not promotive to the growth of cherries. So Islam not only speaks of laws, it's a religion. So it speaks of the preparation for the implementation of laws as well. This is why, according to Islam, the prophets first attend to the moral values of the country, they transform the society, raise the standard to a high degree, then to maintain that standard and to safeguard its values, some stern measures are taken which are very seldom applied in reality, but the society in bargain is much happier and safe. Ich habe die Ehre gehabt, einen Artikel zu schreiben über das islamische Strafrecht, und in diesem Artikel habe ich ausführlich dazu Stellung genommen. Sie als Jurist wissen, welche Implikationen mit dem Strafrecht verbunden sind und wie schwierig es ist, all diese Implikationen zu berücksichtigen, und ich kann deswegen nur eine sehr kurze, nicht eine sehr umfassende Antwort geben, sondern nur einige Hinweise geben. Zunächst, die Voraussetzung für ein islamisches Recht besteht darin, dass der moralische Standard der Bevölkerung bereits so gehoben ist, dass diese Gesetze in irgendeiner Form in Anwendung kommen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch diese Gesetzgebung nicht eingeführt werden. Ich bin der Meinung, dass die Vorstellungen des Westens gegenüber einem, wie der Westen sagt, barbarischen Gesetz vollkommen ins Gegenteil verkehrt werden, wenn man etwa betrachtet, dass gegenüber einigen wenigen Händen die notorischen Dieben und Räubern abgeschlagen werden würden. In New York zurzeit die Situation so ist, dass also Hunderte und Aberhunderte von Unschuldigen durch Räuber und Diebe Hände verlieren, also Körperteile verlieren. Und diesen großen Massen der Unschuldigen, die unter den Räubern zu leiden haben, würde in einem vollkommenen islamischen Staate eine Gesetzgebung gegenüberstehen, wo nur einige wenige Fälle vorkommen. Denn wenn die islamische Gesetzgebung eingeführt worden ist, und das ist ein Zeichen der Praxis, dann würde es nur sehr wenige dieser Fälle geben, weil die Leute eben nicht das Bedürfnis dazu haben, sich so zu verhalten. Zum Zweiten muss ich aber sagen, dass in einem Staat wie beispielsweise Libyen die Gesetzgebung nicht eingeführt werden kann, und zwar aus folgendem Grunde. Das moralische Verhalten der Zeugenschaft gegenüber irgendeinem Rechtsfall im Islam ist sehr hoch. Und in einem Land, in dem irgendwelche Zeugen gekauft werden können und bestochen werden können und das moralische Verhalten äußerst niedrig ist, wäre es vollkommen unsinnig, ein solches Gesetz einzuführen, weil das nichts bewirken würde. Das wäre genauso, als ob man in der Wüste einen Kirschbaum pflanzen würde. Die Verhältnisse der Wüste entsprechen nicht den Bedingungen, die der Kirschbaum für sein Wachstum benötigt. Und so ist also das moralische Verhalten in einem Staat wie Libyen oder in Pakistan oder anderen sogenannten muslimischen Ländern so, dass diese islamischen Gesetze gar nicht eingeführt werden können, weil die Voraussetzungen dafür nicht da sind. Wenn die Propheten kommen, der Islam ist nicht ein Gesetz, sondern ist eine Religion. Und die Propheten, die kommen, haben zunächst die Aufgabe, die Menschen vorzubereiten und langsam zu erziehen und dann Maßnahmen zu ergreifen, um das moralische Verhalten der Völker zu stärken und zu verbessern.
Und wenn dann dieser Zustand erreicht ist und wirklich ein großes moralisches Niveau besteht, dann können Gesetze eingeführt werden, die ein Zurückfallen in vorherige Zustände nicht mehr möglich machen. Und in einer solchen Situation ist dann eine Frage, ob man einem solchen Gesetz zustimmt. Darf ich zwischendurch noch darauf aufmerksam machen, dass hier in der Mitte ein Mikrofon aufgebaut ist. Wer also seine Stimme schonen will, ist gebeten, sich zum Mikrofon hin zu begeben und dort sein Votum abzugeben.